Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 15 advanced English sentences. These sentences are very helpful to speak fluent and effective English. So let's start these sentences. Before I start, please subscribe my YouTube channel Pankaj Institute of English. Press bell icon so that you can get notification of new videos, and please like and share more and more. So my first sentence is मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं. I don't have enough clothes. I don't have enough clothes. Next one is वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं. They are not working hard enough. They are not working hard enough. Next one is मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिया है. I have caused you enough trouble already. I have caused you enough trouble already. Next one is इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता. This room doesn't have enough light. This room doesn't have enough light. Next one is यहाँ तक कि even. Next one is जैसे यहाँ तक कि धोनी भी. Even धोनी also. Next one is यह काम समाप्त होने में 1 महीना भी लग सकता है. This job can even take 1 month to finish. This job can even take 1 month to finish. Next one is यहाँ तक कि तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी वहाँ समय पर नहीं पहुँच सकते. यहाँ तक कि तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी वहाँ समय पर नहीं पहुँचोगे. Even if you go by plane, you will not get there on time. Even if you go by plane, you will not get there on time. इस प्रकार के सेंटेंस हम कभी कभी यूज करते हैं. तो नेक्स्ट वन इज हम जो कर सकते थे वो सब हमने किया फिर भी असफल रहे. We did everything. हम लोगों ने सब कुछ किया. We could जो हम कर सकते थे. But even so फिर भी so we were not so success. तो इस प्रकार से सेंटेंस हुआ. We did everything we could but even so we were not so success. नेक्स्ट वन इज कल का दिन आज से भी गर्म होगा. टुमारो विल बी इवन हॉटर देन टुडे. टुमारो विल बी इवन हॉटर देन टुडे. नेक्स्ट वन इज वह कभी पाठशाला नहीं गया फिर भी जीवन में सफल हुआ. He never went to school but even then he became successful in his life. He never went to school but even then he became successful in his life. Next one is क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? Have you ever thought about this? Have you ever thought about this? Next one is क्या तुम कभी वहाँ जाते हो? Do you ever go there? Do you ever go there? Next one is वह कभी भी यहाँ आ सकता है. He can come here anytime. He can come here anytime. Next one is वह अपनी माँ को सप्ताह में एक बार फ़ोन करना कभी नहीं भूलता. He never ever forget to ring his mother once a week. He never ever forget to ring his mother once a week. Once a week मतलब सप्ताह में एक बार. So these are some sentences which can make your language very effective and fluent. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.